We will now discuss one of the comprehensive illustrations. Okay, under purchase method as well as pooling of interest method, ரெண்டு மெத்தட்லையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். வேறு பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறதுலேருந்து டிரான்ஸ்ஃபரர் கம்பெனி டிசால்வ் லிக்விடேட் பண்ணுற வரைக்கும் உள்ள எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்கார்பரேஷன் வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம். calculation of purchase consideration under net assets method and net payment method ரெண்டுமே இதில் சேர்ந்துருக்கு. Okay, we have two companies A limited and B limited. A new company AB limited is formed to take over the company A and B. அப்போ ஏபின்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க வந்து என்ன எடுத்துக்கிறாங்க, ஏபியை அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க. ஏயும் தனியாக இருக்குது, பியும் தனியாக இருக்குது, ரெண்டு சேர்த்து எடுத்துக்கிறாங்க. ஃபார் ஏக்கு how do I plan for purchase consideration? For B, how it is planned? So first of all, we have to find out the purchase consideration. அப்புறம் கம்பெனி ஏயும் பியும் டிசால்வ் பண்ண போகிறோம், அதாவது லிக்விடேட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கான லெஜர் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஏபியில் இந்த அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ்லாம் எடுத்துக்கிறாங்களே அதை எப்படி இன்கார்பரேட் பண்ணுறது, இந்த பாசிங் 3 பேசிக் ஜெர்னல் என்ட்ரி அண்ட் ப்ரிப்பேரிங் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப்டர் த அப்சார்ப்ஷன் இந்த பண்ணி பார்ப்போம். இந்த பூலிங் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மெத்தட்லையும் அண்ட் பர்ச்சேஸ் மெத்தட் ரெண்டு மெத்தட்லையும் பார்க்கலாம். Let's start with purchase consideration, PC. ஏன் கூட எழுதிட்டே வந்துடுங்க, PC. அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் கேட்டிங்கன்னா வாட் இஸ் பிசின்னு கேட்பீங்க, எனக்கு அதான் கூடவே எழுதிட்டு வந்துருங்க. நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதுங்க பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் டு ஷோ த என்டையர் வியூ இன் திஸ் பேஜ். முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் குட்டி குட்டியாக தான் எழுதிட்டு வரேன், என் லெக்சரோட சேர்த்து கவனிச்சிங்க. ரைட், ஃபார் பிசி பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எஸ்பெஷலி ஃபார் ஏ அண்ட் கோ, ஏ லிமிடெட் அண்ட் கோ, இதுக்கான பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி ஏ வில் கெட் ஈச் ஈக்விட்டி ஷேர் இன் கம்பெனி ஏபி ஃபார் எவ்ரி ஷேர் ஹெல்ட் இன் கம்பெனி ஏ. ஓகே, ஒரு ஷேர் வச்சிருந்தால் இங்கேயும் ஒரு ஷேர் கிடைக்கும். செகண்ட், ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி ஏ வில் கெட் ₹5 ஃபார் எவ்ரி ஈக்விட்டி ஷேர் செல்ட் இன் கம்பெனி ஏ. ஸோ அப்போ கம்பெனி ஏல நீங்கள் ஒரு ஷேர் வச்சிருந்தா கம்பெனி ஏபியிலேருந்து ஒரு ஷேரும், கம்பெனி ஏபி வந்து நீங்கள் வச்சிருந்த ஒரு ஷேருக்காக ஒரு ₹5 கேஷ் கொடுக்குறாங்க. இஸ் தட் ஓகே? ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் ஏபி 1:1 ரேஷியோலையும் கொடுக்குறாங்க. அது இல்லாமல் கேஷ் கொடுக்குறாங்க. எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க? ₹5 பர் ஷேர். ₹5 பர் ஷேர். ஒரு ஷேர் வச்சிருந்தால் ஒரு ₹5 கொடுக்குறாங்க. அப்போ ஏல எவ்வளோ இருக்குது? 1000 divided by 10 போட்டிங்கன்னா 100 ஷேர்ஸ் இருக்குது. அப்போ இதுலேயே 100 ஷேர்ஸ் கொடுப்பாங்க. we assume this company share value is also 10ன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ₹1000 கிடைக்குது. ₹1000 கிடைக்குது. அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஷேருக்கும் ₹5 கேஷ் கொடுக்குறாங்க. அப்போ 100 ஷேர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இன்ட்டு 5 ₹500 கேஷ் கிடைக்குது. இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, நீங்கள் வந்து ஏ லிமிடெட்டில் ஒரு ஷேர் வச்சுருந்தால் ஏபியில் ஒரு ஷேரும் ஒரு ₹5 கேஷும் கிடைக்குது. ரெண்டு பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணிக்கிறீங்க. அதான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் த செல்லிங் கம்பெனி ஹோல்டர்ஸுக்கு என்னென்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஈக்விட்டி ஷேர்ஸும் கொடுக்கலாம், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் கொடுக்கலாம், ஈவன் டிபெஞ்சர்ஸ் கொடுக்கலாம், கேஷும் கொடுக்கலாம். வாட் எவர் இட் மே பி, அவங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அப்போ தான் அவன் ஷேரை கொடுப்பா அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன வேணாலும் ஆஃபர் பண்ணலாம். என்னென்ன ஆஃபர் பண்ணுறோமோ அதுலேருந்து சேர்த்து தான் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். ஸோ ஐம் ஆடிங் ஆல் திஸ் திங்ஸ். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, equity shareholders will get equity share capital, preference share capital, debenture or whatever it may be. Whatever the thing may be paid will be taken. Okay. Now, 12% preference shareholders will get, மூணாவது adjustment, 12% preference shareholders will get 15% preference share capital of AB Limited in equal numbers. Okay. So, நான் இப்போ என்ன ஆஃபர் பண்ணுறேன்? 15% preference share capital ஆஃபர் பண்ணுறேன். உங்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய 12% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலுக்காக. ஈக்குவல் நம்பர்னா 1:1 ரேஷியோ. அங்கே 1 வச்சுருந்தா இங்கேயும் 1 கிடைக்கும். அப்போ இதில் எவ்வளோ இருக்குது? 400 இருக்குது. அப்போ இங்கேயும் உங்களுக்கு 400 கிடைக்கும். ஈக்குவல் நம்பர்ஸ். அண்ட் ஃபோர்த் ஒன், 10% டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் வில் கெட் 12.5% debentures in AB, where the interest available for the debenture holders remains the same as in company A. See, நீங்கள் 10% டிபெஞ்சர் ஹோல்டர் இருந்தால் ஏபியிலேருந்து உங்களுக்கு 12.5% டிபெஞ்சர்ஸ் கிடைக்க போகுது. ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து முன்னாடி என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சதோ அதே இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கிடைக்கும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இட்ஸ் வெரி பெட்டர். த இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் யூ ஆர் என்ஜாயிங் கரண்ட்லி, த இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் யூ சப்போஸ் டு என்ஜாய் லேட்டர், அதை ரேஷியோவை போட்டுட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ இங்கே நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் 200 இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க
200 into old rate of interest divided by new rate of interest. போட்டிங்கன்னா என்ன வேல்யூ வருது? 160 180 160 160 வருது. கவனிங்க, முன்னாடி 200 இருக்கும்போது அதுக்கு 10% 20 rupees கிடைச்சது. இப்போ 160 தான் உங்களுடைய டிபென்ச்சர், அதுக்கு 12.5% போட்டிங்கன்னா அப்பையும் 20. ஸோ யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் பிஃபோர் அண்ட் லேட்டர் பீங் த சேம், அதுக்கு அந்த மாதிரி ஃபேஸ் வேல்யூ குறைச்சிடுறாங்க. ஸோ நவ் யூ ஆர் ஆஃபர்டு 12.5% டிபென்ச்சர் ஹியர். ஓகே, இது எவ்வளோ ஆஃபர் பண்ணுறாங்க? 160. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? ஓகே, ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த டிபென்ச்சர் ஹெல்டு இன்டு ஓல்டு ரேட் டிவைடட் பை நியூ ரேட். அதாவது இது எப்போ அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஓல்டு ரேட் டிவைடட் பை நியூ ரேட். ஓல்டு ரேட்டில் என்ன அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைச்சதோ, ஈவன் இந்த நியூ ரேட்டில் கூட அதே அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபேஸ் வேல்யூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம்னு அர்த்தம். அப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் ஃபார் ஏ உடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம். இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க. Now, come on, tell me, what is the purchase consideration for A Limited? A Limited க்கு எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க purchase consideration சொல்லிட்டு? Make it faster. How much is payable? Come on. எவ்வளோ? 1900. So இந்த மூணு மட்டும்தான் நம்ம சேர்த்துக்கணும். Anything payable to the debenture holder is not part of purchase consideration. This is settlement of debt. This is settlement of debt. Mind that. Very important. Very important. Now, இது என்ன மெத்தட் ஆஃப் பேமெண்ட்? நெட் பேமெண்ட் மெத்தட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்குறேங்க, உங்கள் பிஸ்னஸை கொடுத்துருங்க. சார், நம்ம பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னாலும் ஈக்குவல் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கேட்பான் சார், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கேட்பான் சார். டிபென்ச்சர் விடுங்க, உனக்கு சம்மந்தம் இல்லை, நான் தனியாக பேசிக்கிறேன். ஈக்குவல் ஷேர் ஹோல்டர்ஸை கூப்பிட்றேன், உனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு வேலிடாக உனக்கு கொடு, நான் வெளியே போயிடுறேன் அப்படின்னா. ஸோ அப்போ ஈக்குவல் ஷேர் கேபிட்டல் எங்களுடைய கம்பெனி கொடுக்குறேன், ப்ளஸ் 5 rupees கேஷும் கொடுக்குறேன். உன் கம்பெனி வித்துறியா? ஓகே, விற்கிறேன். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு ஒரு ஈக்குவல் ஷேர் கொடுத்துட்றேன், உன் பிஸ்னஸை கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட பேசி க்ளோஸ் பண்ணுறோம். டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் தனி நெகோசியேஷன், தட் இஸ் நாட் கமிங் அண்டர் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். ஹியர் த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் பீயிங் 1900 calculated under net payment method. Net payment method. A over. Company A is over. Is that okay? Let's go for valuing company B. Company B பார்க்கலாம். For B. Okay. B Limited கான purchase consideration. B Limited. Equity shareholders of company B will get each equity shares in AB for every shares held by B. இதுலயும் ஒவ்வொரு ஷேருக்கு ஒரு ஷேர் கொடுக்குறாங்க. Equity share capital of AB will be offered 1 share for every 1 share held. அப்படின்னா இங்கே பியில் எவ்வளோ இருக்குது? 500 ஷேர்ஸ் இருக்குன்னா இதுலேயும் எவ்வளோ கிடைக்கும்? 500 ஷேர்ஸ் கிடைக்கும். 500 rupeesக்கு ஷேர் கிடைக்கும். இஸ் தட் ஓகே? நம்பர் 1. நம்பர் 2, 15% preference share capital of AB is given to the preference shareholders of B. Okay. So as to maintain the preference dividend receivable in the company AB is as same. இங்கே வந்து 12% இருக்குது. 12% பதிலாக நான் 15% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் கொடுக்குறேன். 12% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன டிவிடெண்ட் கிடைச்சதோ அதே டிவிடெண்ட் தான் கிடைக்கும். முன்னாடி டிபென்ச்சர் பார்த்தோம்ல, இப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கொடுக்குறாங்க, அதே லாஜிக் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். we are going to offer 15% preference share capital. ஆனால் ஆஃபர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம்? சேம் நம்பரில் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். தோ த ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் ரேட் இஸ் இன்க்ரீசிங். அப்போ ஃபேஸ் வேல்யூ இன்ட்டு ஓல்டு ரேட் டிவைட் பை நியூ ரேட் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டை நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஃபேஸ் வேல்யூ இன்ட்டு ஓல்டு ரேட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் டிவைட் பை நியூ ரேட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட். ஓகே, அப்படின்னா இங்கே எவ்வளோ இருக்குது? 200 இருக்குது. ஓல்டு ரேட் வந்து 12%, நியூ ரேட் வந்து 15%. ஸோ 15/12 போடுங்க, எவ்வளோ வருது? 250, 250. சாரி, ஓல்டு ரேட் 12, நியூ ரேட் வந்து 15 டினாமினேட்டரில். அப்போ எவ்வளோ வருது? 80, 160. 200 இல்லையா? 200 into 12/15, 160. Am I right? So 160. அடுத்தது 3. 10% debenture holders of B will get equal number of 12.5% debentures of company AB. Debenture holders என்ன கொடுத்தாலும் வந்து என்னது? 12.5% debentures. அது settlement of debt, it's not part of this. என்ன ரேஷியோ? ஈக்குவல் ரேஷியோ. அப்படின்னா முன்னாடி என்ன இருந்துச்சோ அதே தான் கிடைக்கும். முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சு? 100 rupees, இப்போ 100 rupees தான் கிடைக்கும். ஈக்குவல் நம்பர்.
அதே A லிமிட்டட்ல வரும்போது ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொன்னாங்க, ஈவன் தோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அப்போ திஸ் இஸ் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டெட், திஸ் இஸ் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டெட். இது செப்பரேட், வச்சு குழப்பிக்கூடாது. ஓகே. Fourth, the balance if any is payable in the form of debentures. பி லிமிட்டடுடைய ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு பேலன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை டிபென்ச்சராக கொடுக்கணுன்றாங்க. என்னவா கொடுக்கணும்? டிபென்ச்சரா. 12.5% டிபென்ச்சர் தான் இவன், அதனால அந்த ரேட்டே எடுத்துக்கலாம். ஸோ டிபென்ச்சராக கொடுக்க போகிறாங்க. எவ்வளோங்க அது? பேலன்ஸ் இஃப் எனின்னு சொல்கிறாங்க. பேலன்ஸ்னால் எவ்வளோன்னு தெரியல, பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சாதான் என்னால் இந்த பேலன்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே. அப்போ இது என்ன மெத்தட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன்? நெட் பேமெண்ட் மெத்தடான என்னென்ன பர்ச்சேசிங் கம்பெனி ஆஃபர் பண்ணுறானோ அதெல்லாம் சம் பண்ணாலே வச்சு கண்டுபிடிச்சிட முடியும்னு சொன்னால் அது பேர் நெட் பேமெண்ட் மெத்தட். பட் இதில் அந்த மாதிரி பண்ண முடியலையே. பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் தெரிஞ்சிருந்தா தான் இந்த ரெண்டும் போக பேலன்ஸை நீங்கள் டிபென்ச்சராக கொடுக்கலாம். அப்போ எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல இல்லையா? அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இஃப் நத்திங் ஸ்டேட்டட் தென் வி ஹேவ் டு டிபெண்ட் ஆன் நெட் அசெட்ஸ் மெத்தட். அந்த கம்பெனியோட ஒர்த் என்னன்னு பார்க்கணும். ஸோ இங்கே 5th பாயிண்ட் வந்து த குட்வில் ஆஃப் சி கம்பெனி பீங் 1 lakhன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நெட் அசெட்ஸ் மெத்தடில் தான் போடணும். நெட் அசெட்ஸ் தான் இங்கே நமக்கு பேஸ், நெட் அசெட் ஆஃப் தட் கம்பெனி. ஓகே. அசெட்ஸ் எவ்வளோங்க இருக்கு? ஆஸ் பர் த ரியலைசபிள் வேல்யூ 1200 rupees இருக்கு. அது தவிர 1200ஓட இன்னைக்கு அந்த கம்பெனிக்கு குட்வில் வேல்யூ பண்ணால் அது ஒரு 100 lakhs இருக்கு. எல்லாமே ருபீஸ் இன் தௌசண்ட்ஸ், 100 lakhs இருக்கு, 100,000 இருக்கு. 1300 and net assets na assets minus liabilities at realizable value இன்னைக்கு என்ன ரேட்ல இருக்குன்னு பார்க்கணும். அப்போ டிபென்ச்சரும் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸும் சேர்த்து எவ்வளோ இருக்குது? 100 + 200 300 இருக்கு. டிபென்ச்சர் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணுமா? ஆமாங்க. ஈக்விட்டி ஷேர் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு மட்டும் தர வேண்டியது தான் நம்ம பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் வரும். இப்போ அசெட்ஸ் மைனஸ் லைபிலிட்டிஸில் டிபென்ச்சரையும் சேர்த்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ லெட்ஸ் see here debenture value being 100 and current liabilities being 200. அப்போ 300 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா your purchase consideration being 1000. இதுதான் பிசி. இந்த பிசியை தான் நான் இங்கே கொண்டு வந்து ஃபீட் பண்ணோம். அப்போ இது 1000. அப்போ வாட் இஸ் த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் பேயபிள் பை வே ஆஃப் டிபென்ச்சர் ஹியர்? 340. ஸோ அப்போ இது என்ன மெத்தட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன்? Net asset method. Net asset method. Is that okay? So with that we have found out the purchase consideration for company A and company B. Step number 1 is over. ஒரு கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் நீங்கள் இதை ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்குறான்னு பாருங்கள். பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் மட்டும் கேட்டாலும் ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். அதுக்கு பதிலாக லிக்விடேட் மட்டும் பண்ணுங்க, அதுக்கு பதிலாக ஜேர்னல் என்ட்ரி இந்த பர்ச்சேசிங் கம்பெனியில் மட்டும் பாஸ் பண்ணுங்க, இல்லை டேட்டா பேலன்ஸ் ஷீட் போடுங்கன்னு சொன்னாலும் எது வேணாலும் போட தெரியணும். ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் ஐடியா வேணுங்கிறதுனால தான் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸை குக் பண்ணி டீச் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து வந்துடுது. பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஃபார் ஏ அண்ட் பி கால்குலேட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நவ் வி ஆர் கோயிங் டு க்ளோஸ் தி கம்பெனி ஏ அண்ட் பி. சில சமயம் எக்ஸாமில் ஓப்பன் த லெஜர்ஸ் ஃபார் க்ளோசிங் தி ஆர் லிக்விடேட்டிங் த கம்பெனின்னு மட்டும் கேட்டாலும் இது மட்டும் போட்டால் போதுமானது. ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக போடணும்னு இட் டேக்ஸ் டைம். இன் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் 10 to 12 மார்க்ஸில் ஏதாவது ஒரு பிளாக் தான் கேட்பாங்க. ஒரு கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா எந்த இதை கேட்குறோனோ அதை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். Now I'm going to close the books of accounts. Books of accounts க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க 4 லெஜர் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். இதில் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இருக்கனால அந்த லெஜரும் சேர்த்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். நான் ஏற்கனவே கைட் பண்ணியிருக்கிறேங்க. ஸோ ஃபார் த டிசல்யூஷன், ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன், பர்ச்சேசிங் கம்பெனி, ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், அது தவிர ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இருந்தால் அந்த அக்கௌண்ட்டும் ஓப்பன் பண்ண தெரியணும். ஸோ ஐ ஹவ் டன் எவ்ரி திங் ஹியர். இந்த ப்ராசஸை நான் இப்போ இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறேன். லெட்ஸ் see here. இது காலம்னார் ஃபார்மில் போடுறேன். ஏக்கு தனியாக பிக்கு தனியாக போடுறது பதிலாக இந்த என்டையர் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேசிங் கம்பெனி அக்கௌண்ட், ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து காலம்னார் ஃபார்மில் போட்டுக்கிறேன். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஒன் இஸ் ஃபார் ஏ, another one is for B. This is for A company, this is for B company. Realization account, and then purchasing company account, purchase consideration account, purchasing company yaar inge AB, so AB limited, AB and Co, and then equity shareholders account,
இந்த illustration preference shareholders இருக்கனால I will open that one also, preference shareholders account. Okay, clear? Realization, purchase consideration, AB, equity share capital and preference shareholders account. We open the concern ledger. Now we have to post the balance sheet items. Balance sheet items ஒவ்வொன்றா போட்டுக்கலாம். முதல் எடுத்தோன்னா அசெட்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிக்கிறேன். அசெட்ஸ் எங்கே போயிடணும்? ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் போயிடணும். ஸோ டூ non-current assets and current assets, non-current assets and current assets, the value being 1200 for A, 800 for A's current assets. B க்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 800 and 400 rupees, 800 here and 400 rupees here. Current liabilitiesல இது ரெண்டும் current liabilities. 200 and 200 non-current liabilities and current liabilities. Okay, by 10% debentures, 10% debentures and current liabilities. For A 200, B 100 and current liabilities A க்கு 200, B க்கு 200, A க்கு 200, B க்கு 200. Is that okay? Clear? Now assets ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு, liabilities ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது shares, equity share capital will be posted in the equity share capital holders account by equity share capital. equity share capital account வேணா ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அப்போ equity share capital account போட்டிங்கன்னா by balance போட்டு அதுக்கப்புறம் equity share holders போட்டு அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ யூஆர் ஓப்பனிங் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், அதாவது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இருந்து ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு லெக்சர். சில புக்கில் அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, என்ன சார் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிறனால அதை லிங்க் பண்ணிட்டேன், பட் நாட் ரெக்வைர்ட். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் டைரக்ட்லி கோ ஹியர். 1000 ஃபார் ஏ லிமிடெட் அண்ட் பி லிமிடெடுக்கு 500 rupees. அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வரும்போது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் 400 and 200 எவ்வளோ இருக்கு? 400 and 200 இருக்கு. ஓகே, ரிசர்வ் ஃபண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 200 இருக்கு. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் 200 இருக்கு. So I have taken all the items from the balance sheet. No more the balance sheet information required. அவ்வளோதான், எனக்கு இதுமேல் அது தேவையில்லை. So record the balance sheet items. So we have posted, then the balance sheet no more required. இனிமேல் purchase consideration incorporate பண்ணி purchasing capital போஸ்ட் பண்ண வேண்டியதுதான். எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணிட்டோம்ல பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்து. Now I am going to incorporate the purchase consideration. So purchase consideration for A க்கு வந்து 1900, for B க்கு வந்து 1000. இது டேட்டா எங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவீங்க? பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவீங்க டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட். 1900 and 1000 and payable by ABங்கிறனால AB அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். 1900 and 1000. ABல purchase consideration 1900 and 1000. How this is made paid அப்படின்னு சொன்னாக்க, by way of equity share capital, cash, 15% preference share capital, sometimes debentures also, 12.5% debentures.
ஓகே, ஏ கம்பெனிக்கு எப்படி பே பண்றாங்க? ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ், கேஷ் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ். இந்த டிபென்ச்சர் வரக்கூடாது. இந்த டிபென்ச்சர் வந்து டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்குறது. ஸோ 1000, 500, 400 டேஷ் 500, 160 இங்கே டிபென்ச்சர் கொடுக்குறாங்களே இது வரும். 500 ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கும் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு 160யும், அது தவிர டிபென்ச்சர் ஒர்த்து 340யும் கொடுத்துருக்குறாங்க. 1900. ஓகே, the payment made will be transferable to the concerned party. Preference shares வந்து preference share holders போயிடுது. Preference share capital of AB. A க்கு கொடுத்தது வந்து 400, B க்கு கொடுத்தது 160. அது தவிர மிச்ச ஐட்டம் எல்லாம் யாருக்கு போயிடுதுன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் போயிடுது. மிச்ச ஐட்டம் எல்லாம் யாருக்கு போயிடுது? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் போயிடுது. So equity share capital of AB, equity share capital of AB. Okay, 1000 for A, 500 for B. Adulamal cash is also offered, 500 for A, dash for B. Preference shares கொடுத்தது அவங்களுக்கு போயிடுச்சு, அதால debentures B க்கு மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க, the value being 340. B க்கு மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க, the value being 340. So this one is also over now. How do I post the purchase consideration அப்படிங்கறத நாம இங்க டீல் பண்ணிருக்கோம். முதல்ல record the balance sheet items. green கலர்ல உள்ளது full and full purchase consideration incorporation தான். realization accountல போட்டு purchase consideration account போயிட்டு AB க்கு போயிட்டு AB எப்படி பேமெண்ட் பண்றாங்க கொடுத்துட்டு அந்த பேமெண்ட் யாருக்கு போய் சேரணும், என்னென்ன மோட்ல அப்படிங்கறத போட்டு முடிச்சாச்சு. Now I have to close the books. Books close பண்ணும்போது realization account close பண்ணோம்னா we will either get profit or loss that will be transferable to the shareholders. அவங்களுக்கு தானே போய் சேரணும், அவங்க தானே ஓனர். ஸோ அப்போ டேலி பண்ணிங்கன்னா ஏ அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? ஏ அக்கௌண்ட் பிக்கு வந்து 1300 கிரெடிட் சைடில், ஏக்கு 2300. ரெண்டுலையுமே ப்ராஃபிட் தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ரைட், 2300 ஃபார் ஏ, 1300 ஃபார் பி. ப்ராஃபிட் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் டு த ஓனர். யார் இது? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஏக்கு ப்ராஃபிட் 300, பிக்கு ப்ராஃபிட் 100 should be transferable to equity shareholders. Realization profit 300 for A, 100 for B. Preference share capital tally பண்ணீங்கன்னா tally ஆகணும். அப்படி tally ஆகலாம், அதுலயும் profit loss இருக்கும். That is also transferable ultimately to the equity shareholders only. A இது tally ஆயிடுச்சு. B tally பண்ணும்போது நமக்கு 40 rupees இருக்கு. That may be the profit will be given to the equity shareholders. இல்லைன்னா சில புக்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்ல ஆட் ஆகிட்டு வந்துடும். இந்த 40 ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட்ல போச்சுன்னா பியோடைய 100 ரூபாய் பதிலாக 140 இருக்கும். வில் ஆல்சோ கம்ஸ் ஹியர் ஒன்லி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல்னால வந்த ப்ராஃபிட் அவங்களுக்கு செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது 40 rupees. அல்டிமேட்டா ஃபைனலா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணோம், டேலி ஆகிடும். So the value being 1500 and 840 got closed. 1500 and 840. Is that okay? Hope so you could understand. So what we have done now, dissolution is over. Next part. We have to incorporate the entries and balance sheet in the purchasing company. Purchasing company நம்ம incorporate பண்ணி ஆகணும் இல்லையா? ஸோ பர்ச்சேசிங் கம்பெனியில் போடும்போது என்ன பண்ணுறோம்? 3 பேஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ். இந்த 3 பேஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரி பிஸ்னஸ் வாங்கினதுக்கு என்ட்ரி, அந்த பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறது கம்ப்ரைசஸ் வேரியஸ் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு என்ட்ரி, அந்த பேமெண்ட் பெண்டிங்கை செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு என்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட் போடணும். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ். நவ் லெட்ஸ் see here. ஏயும் பியும் சேர்த்து வாங்குறதுக்கான என்ட்ரி
under purchase method. Under what method? Purchase method. Pooling of interest method இது எப்படி போறது அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம். பர்ச்சேஸ் மெத்தட்ல முத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா பிசினஸ் பர்ச்சேஸ்க்கான டியூ என்ட்ரி போடணுமா இல்லையா? ஸோ தி ஜர்னல் என்ட்ரி பீயிங் பிசினஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட், business purchase account debit to liquidator of A, liquidator of B. ரெண்டு பேத்துக்கும் நான் பேமெண்ட் பண்ணியாகும். liquidator of A and liquidator of B. Right. How much we pay to liquidator of A? 1900. B க்கு வந்து 1000 rupees. So the overall payment to these two party being 2900 business purchase consideration. The business purchase is now replaced with what? Assets and liabilities. என்னென்ன அசெட்ஸ் இருக்கு? நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் இருக்கு, கரண்ட் அசெட்ஸ் இருக்கு. இங்க இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். So non current assets account debit, non current assets account debit and current assets account debit. A க்கு தனியா B க்கு தனியா போட்டுட்டே வரலாம். நான் கிளப் பண்ணியே போட்டுக்கிறேன். நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் ஆஃப் A being 1200 and 800 2000. நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் ஆஃப் A and B வந்து 800 and 400 1200 போட்டுச்சு. To what? 10% debentures. என்னென்ன வாங்கி இருக்கிறாங்க liabilities? 10% debentures. 10% debentures எவ்வளவு இருக்கு? 200 plus 100 300 rupees. 2 current liabilities எவ்வளவு இருக்கு? 200 plus 200 400 rupees. ஓகே, இதான் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் டேக்கன். ரியலைசேஷன்ல இருக்கிற வேல்யூ அப்படியே தூக்கி போட்டுடலாம். ஆனா புக் வேல்யூ போடக்கூடாது, ரியலைசபிள் வேல்யூ போடணும். இன்னைக்கு அதோட ரியலைசபிள் வேல்யூ என்ன ஒன்றும் சொல்லலை அப்படிங்கிறதுனால நான் புக்ல இருக்கிற வேல்யூ அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். திஸ் இஸ் ரியலைசபிள் வேல்யூ ஆல்வேஸ். டு பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ். இது எதுக்காக? அந்த பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ்க்காக. ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் த பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் வில் நாட் எக்ஸிஸ்ட். 2900 நீங்க அக்கௌண்ட்ல பிசினஸ் பர்ச்சேஸ் எழுத முடியுமா? பிசினஸ் பர்ச்சேஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வேரியஸ் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் தானே. அதான் அந்த வேரியஸ் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் நேமுக்கு நம்ம மாத்திடுறோம். Come on, verify whether the debit is equal to credit. 3600 அங்க 3300 தான் இருக்கு. ஷார்ட்டேஜ் இஸ் இன் த டெபிட் சைட், ரைட்? அப்ப ஏதாவது ஷார்ட்டேஜ் இருந்தால் லாஸா இருந்துச்சுன்னா, டெபிட் சைட்ல இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன? நமக்கு லாஸ் நேம்ட் as what? Goodwill. This is named as goodwill. எவ்வளோ? 400 rupees. Okay, this is goodwill 400 rupees. Next question, இந்த 10% டிபென்ச்சருக்கு நம்ம என்ன ஆஃபர் பண்ணிடுறோம்? 12.5% டிபென்ச்சர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணிடுறோம் இல்லையா? அதை வாங்கி இதை கொடுக்க போறோம். ஸோ டெபிட் 10% டிபென்ச்சர்ஸ், 10% டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட். அதுக்கு பதிலாக வாட் இஸ் அ டிபென்ச்சர் ஐ ஆஃபர்? 12.5% debenture is going to be offered. So 10% debentures taken up is 300, but the debenture offered for them is 160 to the debenture holders of A, 100 for the debenture holders of B. அவங்களுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்றேன்? 160 and 100 260. 300 rupees மதிப்புள்ள டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நான் ஆஃபர் பண்றேன் என்னுடைய டிபென்ச்சர் 12.5% டிபென்ச்சர் 260. கம்மி ஆஃபர் பண்ண கெயினா இருந்தா என்ன பண்ணலாம்? கேபிட்டல் ரிசர்வ். பட் ஏற்கனவே குட்வில் இருக்கு இல்லையா? அந்த குட்வில்ல ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். Verify whether there is any goodwill or capital. So அதிலே கொண்டு போய் adjust பண்ணிக்கலாம். So we already have goodwill. So goodwill லே நான் adjust பண்ணிக்கிறேன். goodwill credit பண்ணிக்கிறேன். Then goodwill will decrease by 40. Balancing figure. And the next one being make the payment to the liquidators. Liquidatorக்கான payment பண்ணணும். Liquidator of A account debit. Liquidator of B account debit to அவங்களுக்கு என்னென்ன ஆஃபர் பண்றேன்? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃபர் பண்றேன் அண்ட் 15% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃபர் பண்றேன் அண்ட் 12.5% டிபென்ச்சர் ஆஃபர் பண்றேன் அண்ட் டு கேஷும் ஆஃபர் பண்றேன். ஏக்கு நான் கொடுக்க வேண்டியது 1900,
பிக்கு நான் கொடுக்க வேண்டியது 1000. ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ ஆஃபர் பண்ணுறேன்னா 1000 + 500 1500. ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ ஆஃபர் பண்ணுறேன்னா 400 + 160 560. ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து டிபென்ச்சர் எவ்வளோ ஆஃபர் பண்ணுறேன்னா 340. ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து கேஷ் ஆஃபர் பண்ணுறது 500. டேலி ஆகுதா? ஸோ இதுதான் பர்ச்சேஸ் மெத்தடில் இருக்கக்கூடிய 3 பேசிக் ஜர்னல் என்ட்ரி. சில புக்கில் இந்த 2 ஜர்னல் என்ட்ரி கிளப் பண்ணி போட்டுருவாங்க. இது ரெண்டையும் கிளப் பண்ணி போடும்போது என்ன ஆகிடும், இங்கே டேரக்டாக 12.5% மாறிடும். இந்த 300 பதிலாக 216 போயிடுவீங்க. அப்போ இந்த 400 ஆட்டோமேட்டிக்காக 360 மாறிடும். That way also you can pass where you can skip this one. Is that okay? கம்பைன் என்ட்ரியாக இருக்கும். நோ நீட் டு வரி அபவுட். ஃபர்ஸ்ட் லேர்னிங்கில் வந்து பேசிக்காகவே நம்ம கன்ட்ரி பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, now let's prepare the balance sheet here. Balance sheet போடும்போது business purchase debit, business purchase credit eliminate ஆயிடுச்சு. liquidator A, liquidator B creditல இருக்கு, அதே வேல்யூ debitல இருக்கு, eliminate ஆயிடுச்சு. 10% debentures debitல இருக்கு, 10% debenture creditல இருக்கு, eliminate ஆயிடுச்சு. இது தவிர வேற என்ன எலிமினேட் ஆகலையோ அது மட்டும் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்ல போட போறோம். பேலன்ஸ் ஷீட்ல வரும்போது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் ₹10 ஈச் எவ்வளோங்க இருக்கு? 1,500 rupees we have, 1,500. And 15% preference share capital, 560 we have, 560. 12.5% non-current liabilities, debenture, 12.5% debentures, non-current liabilities போட்டு போடுங்க. அது எவ்வளோ இருக்கு? இங்க ஒரு 260 இருக்கு, இங்க ஒரு 340 இருக்கு, ரெண்டையும் சேர்த்துக்கணும். 600. Okay, 600 rupees we have. And then current liabilities, we have 400 rupees being the current liabilities. And அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் liability side. Non-current assetsல goodwill, intangible assets 400 இருக்கு, 40 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெட் பீயிங் 360. அதர் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ், அதர்ஸ் tangible assets இங்கே ஒரு 2000 இருக்கு, அவ்வளோதான். ஸோ we have only 2000. கரண்ட் அசெட்ஸ், கரண்ட் அசெட்ஸில் 1200. கேஷும் கரண்ட் அசெட்ஸ் தானே, நெகட்டிவ்ல இருக்கு. அப்போ அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. I assume this is being current assets, so 1200 இருந்து 500 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா 700 will be the value. Total the balance sheet. Hope the total being 3060 நினைக்கிறேன். Am I right? 3060 is the total of the balance sheet. So we done that. Balance sheet over. Balance sheet over. What we have done here is the purchase method. What we have done here is purchase method. I am going to resolve the same under pooling of interest method. எல்லாமே சேமுங்க. pooling of interest methodல, pooling of interest methodல எல்லாமே சேம். ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்து இது மட்டும் மாறும்னு சொன்னேன். this block will be changing. This block will be changing. Non-current assets will appear at its own book value. Surprisingly நமக்கு நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் உடைய வேல்யூ ரெண்டு சேமா இருக்கு, 2000. கரண்ட் அசெட்ஸ் being 1200, the same. 10% debentures, 10% debentures, 10% debentures, value being 300. 2 current liabilities being 400. 2 reserves and surplus. Reserves and surplus நம்ம எழுதி ஆகணும், intact maintain பண்ணி ஆகணும். 200 plus 200 400. 2 business purchase, 2 business purchase, 2 business purchase, the value being 2900. Am I right?
ஸ்டார் மார்க் போடுறேன். எல்லாமே புக் வேல்யூ, இதுவும் நோட் பண்ணிக்கணும். எல்லாமே புக் வேல்யூ. அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாமே புக் வேல்யூல எழுதுறீங்க. அண்ட் ரிசர்வ் ஃபண்ட்ஸ், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், ஜிஆர் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதையும் அப்படியே எழுதுறீங்க. இப்போ டெபிட் கிரெடிட் டோட்டல் போட்டால் டேலி ஆகணும். டேலி ஆகலன்னா எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. How much is the difference? 700 எந்த சைடில் இருக்கு? எவ்வளோ இருக்கு? ஸ்பீடப் பண்ணுங்க. 700. 700 difference is there. Loss 800 difference இருக்கு. அப்போ இந்த 800 difference இருந்தால் அந்த difference ஆட்டோமேட்டிக்கா இதில் போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ண கரெக்ட் ஆகிடுமா? See, you finish up tallying then and find out any difference, and that difference is adjusted only in reserve fund. That's pooling of interest method. Pooling of interest method இதுதான். அதே மாதிரி டிபென்ச்சர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் மாறப்போகுது. டிபென்ச்சர் 10% டிபென்ச்சர்ஸ், 10% டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட். அதுக்கு முதல்ல நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறது 12.5% debentures. The value being 300 and here it is being 260. To what? Goodwill கிடையாது, reserve fund, P&L account 40. Okay. மிச்சம் எல்லாமே சேம் தாங்க. Now I am going to prepare the balance sheet. மிச்சம் எல்லாமே சேம். Now I am going to prepare the balance sheet. Let's see. Balance sheet under pooling of interest method. Business purchase, liquidatorலாம் கேன்சல் ஆயிடுங்க. ஓகே, கேன்சல் ஆகாம இருக்கக்கூடிய நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் இப்போ என்ன இருக்கு? இதெல்லாம் கேன்சல் ஆயிருக்கு இல்லையா? 10% debentures கேன்சல் ஆயிடுச்சு. Now equity share capital எவ்வளோங்க இருக்கு? equity share capital, equity share capital being, அதாவது இந்த ஜர்னல் என்ட்ரி நான் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஜர்னல் என்ட்ரி அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஜர்னல் என்ட்ரில சேஞ்ச் இல்லை. ஒன்லி த செகண்ட் ஜர்னல் என்ட்ரி வில் ஹேவ் த இம்பாக்ட். அண்ட் தேர்ட் ஜர்னல் என்ட்ரி இன்கார்பரேஷன் என்ட்ரி தானே, அதுலேயும் குட்வில் வரக்கூடாதுங்கிறனால அது மட்டும் சேஞ்சஸ். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பீயிங் 1500 அண்ட் 15% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் 560 and profit and loss will be maintained intact. How much is the profit and loss here? 800 negative, 400 positive, ends with 400 negative, and another 40 in credit side na negative 360. So 360 negative, am I right? I put the value in brackets representing negative profit and loss. And non-current liabilities 12.5% debentures. 12.5% debentures. How much is there? 260 and இங்கே ஒரு பேமெண்ட் வந்து 340. ரெண்டு சேர்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 600. Current liabilities 400. There is no any difference. இங்கே business purchase eliminate ஆயிடுச்சு. Non-current assets 2000 appears at its own book value. Current assets 1200 cash போயிடுச்சு. Then the value being 700. Come on, make a note of it. Is that value 2700? Is it correct? தெரியுதா? ஸோ ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். குட்வில் இருக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக P&L கொண்டு போயிடுங்க. That's the only difference you have to make note of it. Okay. Clear?